Ngai TV. O ruci-ini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagira nani muciri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina, o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya RACURIAI IMONE. Nĩtũcemanagia. Eno ni Murata wa Ngai TV. Ngatho ruci-ini na muthenya wa umuthi ni tariki 9 mweri wa gatandatũ. Umuthi ukiri wa keri ndoka ruci-ini na muthenya wa umuthi ngona thaa ici ũguo nĩ thaa 1 hetũkia ndagĩka 40 na ngakihoya ũthĩnjwo hanini nĩ ũgĩcererwo ende kũrirwo kaba ũkĩra gũgĩtĩra. Ndoka ruci-ini na muthenya wa umuthi tumũrĩke marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ. Ruci-ini na muthenya wa umuthi ngathĩti-inĩ tabarĩra-inĩ ya RACURIAI IMONE getwo muciri wa Mwangi hoka nĩ warahũkire wega nĩ ũraithie thayũ nĩ muthenya ũngĩ mwega tũgacokeria Ngai ngatho nĩ gũtuonia muthenya wa umuthi, muthenya tũterĩgĩrĩire atĩ no tũkorwo tũkĩwona na ningĩ tũkorwo tũkĩarahũka tũgakorwo twĩna thayũ. Ngehoka rumagara kiumagare wĩ thayũ na kũrĩa ũgũtinda wĩtingie na thayũ. No ĩndĩ kwa ndagĩka-inĩ ĩno reke tũmũrĩke marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ rũci-ini mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩna ngathĩti igĩrĩ, ngathĩti ya The Daily Nation na ngathĩti ya The Standard, na ngathĩti ici cierĩ ndarora kana ndacũthĩrĩria ciongo cia ngathĩti ici cierĩ ciramũrĩka riboti ĩgiĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP kana ũrĩa warĩ munini wa president nĩwe Rigathi wa Gachagua, cira wake ũrĩa ũrahandĩtwo igoti-inĩ kwa ihinda rĩa mĩeri igana na mũthenya wa ira ũrakorwo ũgĩtiriha na igoti rĩa Milimani rĩrakorwo rĩkĩrekeria itua rĩgiĩ cira ũrĩa ũrambĩkĩtwo kũrĩa thĩinĩ wa igoti, cira wĩgiĩ kũhagũrwo gwake kũrĩa gagĩtuĩkaga kana rĩendekithia rĩrĩa rĩendekithĩtio atĩ mũndũ ũgwĩtwo Rigathi Gachagua ndakoretwo akĩhagũrwo gĩgatiba. Ĩndĩ mũthenya wa ira ngathĩti-inĩ ya The Standard nĩ ngona mwandĩki wa ngathĩti ĩno andĩkĩte na ndĩmwanete atĩ condemned unfairly by the executive, legislature and the judiciary. Haha niho kuona honge ici ithatũ cia thirikari iria ciakorwo cikĩmũrĩkwo hena rũhonge rwa executive, ĩno nĩ thirikari yo yenyewe, hena legislature na harĩ na maũndũ megiĩ rũhonge rwa judiciary. Mũthenya wa ira honge ici ithatũ icio cirokĩonekire kana cikĩmũrĩkwo mũno makĩria kũringana na itua rĩa igoti rĩa Milimani hamwe na mawakiri marĩa maratwarithagia na cira na mũthenya wa mbere kana maratwarithagia na mbere cira wĩgiĩ kũhagũrwo kwa mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua. Mũthenya wa ira mwandĩki wa ngathĩti ĩno aratũcorera mbica agatuonia atĩ mũthenya ũyũ ũgĩthiaga na mbere hĩndĩ ĩrĩa wakorirwo ũgĩtirihwo maũndũ maingĩ nĩ marakorirwo makĩyumĩrĩra mangĩ marakorwo makĩonekana either
Gachagua ona thengia wa gukorwo akihotwo ciro uyu kana ciro uyu gituo against him kuragituika ati Senate kana nyumba ya Senate ni gukorwo ikimuriha muigana wa ciringi milioni 50 ni undu wa kiundu gitagwo damages kuringana mwandiki wa gatheti urakorwo agitararia hatara kiuga ati it upheld that the Senate's vote to remove him from office stand, leading a major blow to his bid for political redemption and causing confusion in the rule of law. Mundu gustori gati Gachagua ona thengia wa gukorwo akiandikithia ati ihinda rĩa agĩrĩirwo gukorwo thĩinĩ wa ofici wa gũtuĩkaga kwa ihinda rĩrĩ mĩeri ĩyo yothe agĩrĩirwo gukorwo akiamũkĩra mũcara wake eta mũnini wa president agũkorwo akĩrĩhwo nĩ nyũmba ya Senate ĩrĩa yamũhagũrire na ĩrĩa yakorirwo ĩkĩhĩtũkia itua rĩa kũmũhagũra na rĩu egũkorwo agĩthukĩrwo mũigana wa milioni icio 50 na kuona Senate uragituika ati ni akorirwo kirumirira watho wa gigatiba gukorwo kimuruta thiini wa oficikana thiini wa wathani. Iyo ni gatheti ya The Standard na gatheti ya The Daily Nation chogo ya gatheti ino kimurikitio riboti ino ya mundu gwetwo Rigathi Gachagua ukindiro wana igoti gukorwo rigikindira kuhaguru kwa mundu gwetwo Rigathi wa Gachagua. Na gatheti ino ya The Daily Nation chogo ya gatheti ino ikandika atiriri Gachagua's next step kana thutha wa kuhagurwo kwa mundu gwetwo Rigathi Gachagua ri what next kana ni makinya mariko mundu gwetwo Gachagua eukorwo akirumirira. XDP's impeachment upheld, setting stage for fight back. Na ni ati kuringana na itua ria igoti na hamwe na maundu maria marakioneririe muthenya wa ira kuragituika ati ukiri na wendereri wa maundu moka megi siasa aria marakorwo magitwara kana macira mao mahondo thiini wa igoti kuragituika wakorwo na kwaga kuiganania kana oiganania wa mahinya political bias. And yet the court dismissed claims that House speakers and MPs were biased, noting without evidence the allegations were merely suspicions and amounted to political disfaction. Kuragituika ati MP abunge hamwe na speaker abunge ciere bunge ya Senate na bunge ya National Assembly kuragituika ati o makiri na kwaga kuiganania hindi iria mwebi mubunge kana mutongoria arakorwo akenda kuhaguru marakorwo makienderera mweno mwaga tuika ati kuri na maundu megie urugari wote ti mundu makaria ugacenjia mwona woka ne maundu megie ukinyeri kana gukinyira kihoto kia mundu he maundu mangi marakorwo makimurikwo hani maundu megie okuruhania wa muingi na githungu ne public participation. Court ruled National Assembly held a constitutionally sufficient exercise by providing reasonable notice and multiple channels of engagement for citizens to be heard. Mundu gwetwo Rigathi Gachagua hindira korirwo kihaguru thiini wa ofici yake muingi ndwakorirwo gikuruhanio kana gutire mateta ma muingi makorirwo makioyo guthikiriria muingi uria ungikorwo kiendekithia kuona riu ha abunge na maseneta na maspika aya ni marakorwo magetwo matua na makahitukia maundu uria marakorwo makienda. Hamwe noguo hena riboti ya huranari wa geturwa kia president mwaka ukite mundu gwitwo Maraga former chief justice mundu gwitwo Maraga ni wakioneka muthenya wa ira nake ni akorirwo na kia gikiongono kana akinyitwo na maafitha a borithi kana a uthuthuria thutha wa gukorwo makirurungana kuria mucii wa Nairobi marakorwo magitetia mugunda kana wegwateri wa githaka kimwe giko mucii wa Nairobi kira kenda gukorwo gikigwatiro ni andu makiri thiini wa thirikari kia muigana wa eka 89 nicio 89 acres na kira gituika ati nikia Nairobi National Park na riu rohonge rwa kuramata matito KWS rwandikiritie riboti ino rukidefend project iria etanyitwo kwambĩrĩria kurakioneka riu iragituika ati ni ya kuiga nyamu na niyo riu KWS kana rohonge rwa kuramata matito rurakorwo rugitetera eka ici 89 ira cio gatuika ati cirenda gukorwo cikigwatiro kia hinya. Hamwe noguo hakena riboti ĩgiĩ mũrimũ wa Ebola tuko tugicirora ici thĩinĩ wa gatheti ya The Daily Nation. Na ni ati why state officials list contempt proceedings over Ebola facility. Maundu megie waki wa session ino ya kuiga rwaru wa mũrimũ wa Ebola kule county ya Laikipia no maundu marehete wale mwale muno makeria makarehe ciuria nyingi muno makeria thiini wa bũrũri wa Kenya hamwe na mabũrũri mangĩ mareyuria ciuria nyingi muno makeria niki gituma session ino kana quarantine ino yako thiini wa bũrũri wa Kenya hando hawa ko bũrũri-inĩ ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ mũrimũ wa Ebola nĩguo Uganda oro hamwe na bũrũri wa DR Congo. Na riu
twambere na ngathĩti ĩno ya The Daily Nation na tũkũrika karatathi-inĩ namba 4 na namba 5 tũmũrĩke riboti ĩno ya mũndũ gwĩtwo former vice president kana deputy president nĩwe Rigathi Gachagua mũthenya wa ira. Karatathi namba 4 karauga atĩrĩrĩ, High Court upholds Gachagua removal from office, setting stage for fight back politics. Mr. Gachagua is likely to transform the court's verdict into political capital by reinforcing his long-standing mundu gwitwa Rigathi Gachagua kuma hĩndĩ ĩrĩa akorirwo akĩhagũrwo thĩinĩ wa ofici yake eta mũnini wa president. Kuma hĩndĩ ĩyo atongoria amwe na aruna a thirikari ya Kenya Kwanza nĩ monete kai mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua egũkorwo akĩriganĩra mũno makĩria kana egũthira kana maũndũ megiĩ gĩsiasa ende maũndũ matiarũgamĩire hau kuona mũndũ ũyũ gwĩtwo Rigathi Gachagua. Haha niho ningĩ akorirwo ningĩ akĩyũkĩrĩria mũno makĩria cira wake ũkĩhandwo igoti-inĩ wa gũtetia maũndũ megiĩ kũhagũrwo gwake gwatuĩkaga atĩ katiba ndĩakorirwo ĩkĩrũmĩrĩra ũrĩa maũndũ kana kũhagũrwo gwake maũndũ megiĩ gatiba watho nĩ wakorirwo kĩagararwo na rĩu cira ũyũ ũgĩthiaga na mbere mũthenya wa ira na ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere mũthenya wa ira ũgĩkinya mũthia kũrĩa marakorirwo magĩtake mathaa maingĩ mũno makĩria matanyihĩire 10 makĩgeria gũtuithania cira ũyũ ũrĩa wakoretwo ũhandĩtwo igoti-inĩ wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩwe Rigathi Gachagua na kũrĩa majaji matiganĩte nĩ ũkuona mũndũ gwĩtwo Frida Mugabi, Eric Ogora hamwe na Anthony Murima. Jaji aya atatũ nĩo marakorwo magĩtwarithia cira ũyũ na mbere muthenya wa ira na kũrĩa karwa gũtuĩka atĩ aya atatũ ona ciumia igĩrĩ hĩtũku aya atatũ already nĩ marekereirie kana nĩ maneanĩte maumĩrĩra ma cira ũyũ. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, in case majaji aya atatũ hĩndĩ ĩrĩa mangĩakorirwo atĩ tuge kĩmũtino mũru kana kĩbahati mbaya majaji aya atatũ nĩ mathiĩ ũguo kana nĩ makorwo nginya ona ningĩ nĩ mahurũka igoti rĩgiĩ Supreme Court na rĩo rĩngĩoire cira ũyũ na rĩtuithanie kana rĩheane itua rĩa cira uyu mundu gwetwo Rigathi Gachagua. Tareke tũhutio hanini. In its judgment, the court upheld Parliament's decision to remove him from office and cleared the way for his successor, Professor Kithure Kindiki, to continue serving as the deputy president. Igoti rĩrĩ rĩa Milimani mũthenya wa ira rĩarekereria itua rĩayo rĩakorirwo rĩgĩkindĩra kũhagũrwo kwa mũndũ gwetwo Rigathi Gachagua na rĩrakorwo rĩgĩathana atĩ mũndũ gwetwo Kithure Kindiki egũthiĩ na mbere gũikara thĩinĩ wa ofici eta mũnini wa president nginya mwaka ũkĩte wa ithurano wa mwaka wa 2027 na mamwe ma maũndũ marĩa majaji maya manakorirwo makĩhutia nĩ atĩ the judges narrowed this dispute to 7 key issues: whether the petitions were justifiable, whether impeachment process was tainted by determination and bias, and whether there was adequate public participation. Mbere ya igoti rĩa Milimani rĩtuithanĩtie cira ũyũ rĩrakorirwo rĩkĩmũrĩka kana rĩkĩgeria kũrehe mbica ya maũndũ marĩa kana thitango iria cirakoretwo cigĩthitangĩrwo mũndũ ũyũ kana cigĩkuruhanio na cira ũyũ. Wa mbere nĩ maũndũ megiĩ ũkuruhania wa mũingĩ ndakũhutĩria maũndũ megiĩ public participation. Ũndũ ũngĩ nĩ maũndũ megiĩ predetermination and bias kana bunge cierĩ nĩ ciahũthĩrire watho wa gĩgatiba gũka na maũndũ megiĩ kũmũhagũra mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua. He makinya marĩa marũmĩrĩirwo nĩ mabatiĩ na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ whether the petitions were justifiable. Thitango ici igoti rĩa Milimani rĩrakorwo rĩkĩmũrĩka kana thitango icio cirakorwo cigĩkuruhanio na cira ũyũ nĩ ciagĩrĩire kũringana na ũrĩa cirakoretwo citwarĩtwo thĩinĩ wa igoti rĩrĩ na nĩ kuona igoti rĩa High Court na rĩrakorwo rĩgĩathana na rĩkiuga atĩ no state organ including parliament enjoys immunity from the constitutional scrutiny. Na cira ũcio wagĩkorwo ũgĩkinya mũthenya wa ira ũguo nĩ kuuga atĩ mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua wagĩtuĩka kũhagũrwo gwake nĩ gũkinyanĩire kana nĩ gũkindĩrĩtwo rĩndĩ nĩ gũkinyanĩire na ihoto ciothe na gũtirĩ wagarari wa gĩgatiba. Ĩndĩ rĩu bunge ya Senate ĩharĩrĩrie wega ĩkorwo ĩkĩmũthukĩra mũigana wa mirioni 50 cia damages. Tugetina na ciĩgiĩ mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua tuingĩre karatathi namba 2 ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation na tũrore mũrimũ ũyũ wa Ebola, mũrimũ ũkoretwo ũgĩthĩnia bũrũri tũrigainie bũrũri wa DRC oro hamwe na bũrũri wa Congo
na kũrĩa rĩu marũrũ maya ma mũrimũ wa Ebola ũingĩrĩte bũrũri-inĩ wa Congo na ũkambĩrĩria gũtherema mũno makĩria. Ĩndĩ rĩu kwa ihinda rĩrĩ bũrũri wa Kenya kũgerera ngirimiti ya bũrũri wa Amerika na Kenya ũgatuĩka atĩ nĩ gũkwambwo ceceni ya kũiga arwaru ya mũrimũ wa Ebola kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Na rĩu rĩ, ũhoro ndũkĩrĩ hau. The matter will be mentioned on June 23rd to confirm compliance with the disclosure order. Officials raised contempt proceedings for pushing ahead with Ebola facilities. Kwa gũtuĩka atĩ igoti nĩ rĩathanĩte na rĩkaruta mwerekera rĩkauga atĩ rĩkamba rĩkarũgamia waki wa ceceni ĩno, na rĩu cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ wa kũrũgamia ceceni ĩno, waki wa ceceni ĩno kũrĩa mwena wa kaunti ya Laikipia, cira ũyũ ũgathikĩrĩrio kũrĩ tarĩki 23 tumenye proceedings kũragĩtuĩka atĩ ũkĩrĩ na contempt proceedings, kũrĩ na wagarari wa ihoto na watho wa igoti rĩrũgamĩtie, na ũgatuĩka nayo ũkona thirikari no ĩrathiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria gwaka facility no ya kũiga arwaru. Katiba Institute is preparing to file contempt of court proceedings against the United States of Kenya government if it confirms that the construction of the controversial Ebola quarantine facility at Laikipia Airbase is continuing in adequate fiance of High Court order, the constitutional lawyer has said. Mr. Joshua Nyawa said the institute is gathering evidence of ongoing construction and will present it before the court should their investigation confirm that the work has not stopped as ordered by the court. Wabere ishesheni gĩkĩ gĩako kũrĩa mwena wa kaunti ya Laikipia gũkũ airbase ĩno ya Mbirarũ, ũguo nĩ kuuga atĩ angĩkorwo gũgakinya handũ mũrimũ ũyũ wa Ebola no wambe gũtherema thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, kana no wakorwo break thĩinĩ wa matũũra maitũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, andũ a mbere kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũyũ rĩ megũkorwo me Mbirarũ iria cikaraga kũrĩa mwena wa Nanyuki airbase, na kerĩ nĩ thukuru ũrĩa ũkoragwo haha gakuhĩ kana ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa airbase ĩno ĩkoragwo kũrĩa mwena wa kaunti ya Laikipia. Rĩu rĩ kũragĩtuĩka atĩ nĩ hĩndĩ ũira ũrakorwo ũgĩcokanĩrĩrio wa gũkorwo na thitango iria ciambĩkĩtwo thĩinĩ wa igoti. Korokora gĩtuĩka atĩ gĩceceni gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩirie gwakwo kũrĩa mwena wa Nanyuki kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Ĩndĩ rĩu kwa ihinda rĩrĩ rĩ ũira nĩguo ũrakorwo ũgĩcokanĩrĩrio nĩgetha cira ũyũ ũgĩtua atĩ nĩ gũthikĩrĩrio tarĩki ĩno 23 ũgakorwo na ũira wa kũigana. Na nĩkĩo kuona Katiba Institute mũndũ ũgwĩtwo Joshua Nyawa nĩ ũrakiuga atĩ if we confirm that they are going on with the construction then we will file a contempt court case. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo wakiri Joshua Nyawa nĩ ũrakiuga atĩ hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo makĩmenya kana waki ũyũ nĩ ũrakorwo ũgĩthiĩ na mbere, haha nĩho mekoya itua na makinya magũkorwo rĩu makĩambĩka cira thĩinĩ wa igoti wa kũrũgamia waki wa gĩceceni gĩkĩ kĩa Ebola kũrĩa mwena wa Laikipia. Na nĩ ũkuona atĩ however according to the CS Duale Minister wa ũgima wa mwĩrĩ there is no ongoing construction at the base, claiming that those are KDF buildings within the premises. So mũndũ gwĩtwo Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale akiuga atĩ arĩa marakorwo makiuga atĩ waki wa ceceni ĩno ya Ebola nĩ wambĩrĩirie kũrĩa mwena wa Laikipia matigakorwo kana marakorwo makĩaria ũhoro ũtarĩ mũkinyanĩru kana ũhoro wa maheni, kuona ici nĩ nyũmba kana ici nĩ nyũmba iria ciakagwo nĩ KDF kũrĩa thĩinĩ wa kambĩ yao gũkũ thĩinĩ, ĩndĩ ti nyũmba cia kũiga arwaru a Ebola ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩrĩkana. Tukithia na karatathi namba 3 ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation rũcinĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ngehoka no tũtwarithanĩtie wega. Na haha karatathi namba 3 nĩ ũkũririkana mwaka wa 2024 hĩndĩ ya Gen Z kana generation ino Z yakorirwo ĩkĩarahuka mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. He maũndũ maingĩ mũno makorirwo makĩyumĩria, mamwe mena magigi mangĩ magĩkorirwo magĩtiga ngoro cia andũ aingĩ mũno, aciari magĩte ciana ciao, amwe makĩgurara ũru mũno makĩria. Na rĩu karatathi gaka namba 3 rĩ he kamwanake haha, kamwanake gwĩtwo Ezekiel Chama nĩ Gen Z na nĩ mũndũ ũkoretwo agĩturari mũno thĩinĩ wa ng'enda cia ũkinyanĩria. Na mũndũ ũyũ hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maya mĩrũrũngano ya Gen Z yagĩthiaga na mbere, mũndũ ũyũ nĩwe wakorirwo ningĩ agĩtrend mũno thĩinĩ wa ng'enda cia ũkinyanĩria. Na atrend nĩkĩ? Reke tũmũrĩke riboti yake. Mũndũ gwĩtwo Chama
hidino mbeu njithi magũkorwo makĩrũrũngana thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi na makona mweke wa kũingĩra thĩinĩ wa mbunge ya gĩbũrũri ya National Assembly. Hĩndĩ ĩrĩa maingĩrire kũrĩa nyũmba-inĩ ya National Assembly, mũndũ ũrĩa wonekire mũno kũrĩa nĩ mũndũ gwĩtwo Ezekiel Chama, na rĩu akoretwo atekwonekana gwa kahinda. Ĩndĩ rĩu nĩ arakorirwo akĩyumĩria rĩngĩ, na haha mwandĩki wa ngathĩti arakorwo akĩrora maũndũ megiĩ the democracy, na nĩkĩo augĩte atĩrĩrĩ, the price of democracy. Chama now wants to return to parliament not as a protester but through the ballot. Mundu gwĩtwo Chama nĩ Gen Z na akoretwo akĩrũrũngana agĩtetia ihoto ciake. Nĩ ũkũririkana finance bill ĩrakorirwo ningĩ ĩgĩtetio mũno makĩria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ mbeũ njĩthĩ, na ĩrĩa rĩu kwa ihinda rĩrĩ ĩrakorirwo ningĩ ĩgĩcokereria na maũndũ marĩa ĩkĩrĩ mano thĩinĩ wamo nĩ maũndũ mamwe marĩa makoragwo magĩtetia hĩndĩ ĩyo mwaka wa 2024. Na nĩkĩo kuona Mr. Speaker Sir speaks out Generation Z kana Gen Z Ezekiel Chama who stormed parliament reappears. Akoretwo ehithĩte gwa kahinda na akorirwo agĩthi hiding nĩkĩ, akorirwo agĩthi hiding kana akorirwo akĩhitha kuona hĩndĩ ĩyo nĩguo gwakorwo gũkĩnyitana mĩgwate, ciana cikanyitwo mĩgwate mũno makĩria, akorwo nĩ wakorwo ũgĩturendi mũno thĩinĩ wa mĩrũrũngano na ũthiũ waku ũkamenyekana mũno makĩria. Kwĩ aingĩ mũno makorirwo makĩnyitwo mĩgwate kũringana na ũrĩa nagĩkorwo agĩtaria thĩinĩ wa ngathĩti karatathi namba 3 mũndũ gwĩtwo Chama akorirwo agĩtarĩria atĩ aingĩ nĩ manyitirwo mĩgwate hĩndĩ ĩyo na aingĩ ona magĩte mĩoyo yao, aingĩ makĩgurara ũru mũno makĩria. Ĩndĩ we muoyo na hinya, na rĩu akiuga kiuga atĩrĩrĩ no enda mũno makĩria ona kũingĩra mbunge ĩyo rĩngĩ na kũingĩra through kura kana through the ballot. Na mũndũ gwĩtwo Chama rũgano rwake nĩ rũtarĩirio haha nĩ mwandĩki wa ngathĩti atĩ kũrĩ June tarĩki 25 mwaka wa 2024 a smoke billowed over the streets of Nairobi and the air grew thick with the stink of tear gas, and a young man did the unthinkable amidst the chaos of the finance bill protest 2024. Kule Ezekiel Chama, now formally known as Mr. Speaker Sir, breached the inner sanctum of the Kenyan democracy. Aya makoragwo magikinyĩra ihoto ciao na maũndũ megiĩ ũiganania thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, kuona hĩndĩ ĩyo finance bill ĩno, maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ wa finance bill ĩno hĩndĩ ĩyo nĩ maũndũ marĩ maritũ mũno makĩria, nĩ maũndũ mangĩokire mahinyĩrĩrio na mũingĩ wa bũrũri wa Kenya, na nĩkĩo makoragwo makiumĩra thĩinĩ wa streets cia Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie magĩkorwo magĩtetia finance bill ĩno. Ĩndĩ rĩu kwa ndagĩka-inĩ ĩno mũndũ gwĩtwo Chama twamwona rĩngĩ na twamwona mũgima na rĩu agĩtarĩria kiuga atĩ bũrũri wa Kenya kila kiagĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na maũndũ megiĩ democracy, na no nginya maumĩre na marahuke nĩgetha mamenye thogora wa kĩndũ gĩgĩtwo democracy, ũiganania wa bũrũri wa Kenya, freedom. Ona gũtuĩka atĩ bũrũri wa Kenya ũkoragwo ũgĩcelebrate maũndũ megiĩ gũtuĩka independent, but still mũndũ gwĩtwo Chama arakorwo akiuga atĩ still freedom ũyũ ndĩrĩ ũronekana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na ũiganania wa ihoto ndũrĩ ũronekana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tugetigana na icio ciĩgiĩ Chama, reke tũrore karatathi namba 6 ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation nĩ atĩ mũndũ gwĩtwo former Chief Justice mũndũ mwĩtwo Maraga arrested over forest grab protest. Mũthenya wa ira nĩguo mũndũ gwĩtwo Maraga mena aruna ake magakoragwo makĩrũrũngana mũthenya wa ira, manarũrũnganaga manyitĩte mĩtĩ ĩno ĩkoragwo ĩigĩtwo thĩinĩ wa natharĩ kana ĩgĩkĩrwo thĩinĩ wa tũratathi nĩgetha ĩkorwo ĩkĩharĩrio nĩ ũndũ wa kũhandwo. Marakoragwo makĩrũrũngana nĩkĩ? Mararũrũngana makĩrĩkana atĩ kũrĩ na njama ĩbangĩtwo ĩgwatĩre mũgũnda wa ĩka ici 89 na rĩu nĩ ũkuona atĩ manyitwo mũthenya wa ira. Rũhonge rũrũ rwa kũramata mĩtitũ KWS rũgakorwo rũgĩtetera project ĩno ĩtanyĩtwo kwambĩrĩrio nĩ thirikari ya gwaka kana gwaka mũciĩ wa nyamũ, na nĩho mũndũ gwĩtwo Maraga arakorwo akiuga atĩ ũyũ nĩ wanangi, no nĩ wĩgwatĩri wa kĩahinya indo cia mũingĩ, indo iria ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩguna mũingĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Mũndũ gwĩtwo Maraga rĩ arakorwo akiuga atĩ what we understand is that the orders came from the above, so even if the OCS or officer commanding station comes, we might not be released. Ũguo nĩ kuuga atĩ mũndũ gwĩtwo Maraga arakorwo agĩtarĩria atĩ thutha wa gũkorwo makĩnyitwo kana magĩikio mũthenya wa ira, marakorwo agĩtarĩria kuuga atĩ
wathani oromenete iguru uguo ne kuga from the above koko from the above ne kuga atiriri mundu ra mutongoria munene wa bururi ne orarutete wathani munene muno makeria akauga ati mundu wothe ukorwo akionekana agitetia project ino akorwo agikio ngono koguo ne kuga atiriri ona OCS ona angiuka thiini wa session ino makoretwo mahingiyo kana thero ici matiga na ukorwo makirekererio kuona watho umete kuri iguru na no ku watho ungiuma iguru nigetha makorwo makirekererio ningi. The new Nairobi Animal Orphanage is not privatization of Nairobi National Park. It is not the alienation of protected land. It is not a private commercial or real estate development. Mundu wetu Professor Kangara Koragetarariyo wana runi kuona the new facility will occupy 89 acres and is expected to cost between 3 billion and 4 billion. Construction is due to begin in August and take approximately 18 months. No akigwa ati project ino ya kwaka muci wa nyamu ukoro kihuthira muigana wa bilioni 3 kana 4 nigetha kwa ihinda aria meri 18 ukoro ugitirihwo nigetha nyamu cikoro cigi twarwo ku thiini wa muci ucio yakoro cigitanywo gwakiro. Karatathi namba 1 tukithina cigi maraga ni ati outrage over plan to exercise immense forest for stage lodge. Governor Forestry PA support planned project saying they will create jobs, make it easy to meet with president. Ndio kuona hati kura county ya Meru in the outskirts of Meru town, immense forest stand as a green expanse under growing pressure. Its borderless territory being reshaped over the years by growing appetite for development and encroachment. The forest has gradually given way to human activity, hosting the Agricultural Society of Kenya ASK Showground, the former Kenya Reinsurance Estate and Kenya Methodist University among other projects. Ndio kuona ati rukura county ya Meru kuria mwena wa Imenti kana thini wa mutito wa Imenti uyo wa eka igana rimwe koraga tukati mutito uyu niguo koretwo wigitumiro kiogendi muno makeria na mutito uyu niguo ukoretwo ugikorwo produce kana ugikorwo generate mawira kuri mbaũ njithu muno makeria na aikari mwena ucio o riri merigirire gukorwo makimit kana meterire gucemania na mutongoria wa bururi no President William Ruto uria kwa ndakaine ino ndari guku thiini wa bururi wa Kenya. Tugithie na mbere tutigana na icio cigi immense forest kule county ya Meru tucokererie huku mwena wa Nairobi na crisis mediation committees adjourn stock amid widening gap of a country revenue sharing formula. Anjo kuona mundu gweto Samuel Atadi mubunge wa kuramano wa Usonga. Revenue talks hit snag as MPs of counties for 25 billion. County kana thirikari no ya devolution thirikari cia matura cikoretwo cigitukirwo mbeca nyingi muno makeria. Na nikio kuona ati haho uguo abunge marakorwo makiandikithia county cikorwo receive or county gakorwo receive 425 billion. Negotiations stalled after Senate and National Assembly failed to agree on allocations. Abunge makoretwo makiandikithia ati county cikorwo cigithukirwo magana mirongo 25 bilioni kuri thirikari cia matura ederu National Assembly kana nyumba nene kana bunge nene ya gĩbũrũri hamwe na bunge ya Senate citinakorwo cikiguanira kana miario irakorwo igithii na mbere hatinakorwo na wiguaniro kana ni ciagĩrĩirwo gukorwo cikĩgaĩrwo mũigana wa mbeca ciothe kuona ona rĩrĩa thirikari cia county ciakorwo cikĩgaĩrwo mbeca ciothe rĩ oici na ungumania no ũrathiĩ na mbere no kono na ũkinyĩrĩria wa tabarĩra ciothe wa na mbere ugakora kũrĩ na mataũni kũrĩ na county citiganĩte ciakorwo citekwamũkĩra motungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũringana na kĩgĩna kĩrĩa kĩrakorwo gĩkĩrekererio o mwaka na nĩkĩo kuona nginya mũndũ gwĩtwo senator wa kũrĩa county ya Mandera mũndũ gwĩtwo Ali Roba. Senators had settled on 440 billion after consultation, down from 454.7 billion, and requested more time to engage colleagues and the Council of Governors ahead of the next session. Earlier, Senator Wakura County Amubana Nakemodogoto Mohamed Faki urged both sides to narrow the gap, proposing a midpoint compromise. No way, kama koroma kirairwo na mbeca ciothe kana bilioni ciothe o mwaka. No ningi no wega muigi ugakorwo ningi ukigetha matunda kana ukiona umithio wa mbeca ici
tondu kuona ana makoro makigairwo mbeca ici ciothe ingi ciuragira mihuko-ini ya andu. Ambunge ona hindi makoro magi pass motion ingi thiini wa bunge makauga ati county cithukirwo mbeca cigana ona. Ambunge kana atongoria amwe a matura kana ambunge akuria thiini wa counties ama MCA aturari horo ma governor ma senators hamwe na mundu megwetwo women reps mbeca imwe cikorwo cikiurira thiini wa mihuko yao muingi ugatigwo ukithigirika muno makiria ona mamwe na maundu megie mishara ya aruti a wira a county amwe makorwo ningi magiteta muno makiria makiuga mishara yao ni iceragirwo muno makiria amwe ningi makahana ningi nta marenda nginya gutunywo anjo kona nginya kamiti ya mishara ya SRC ya muri kwa ikigeria go support mbeca ici cigakorwo cikekerio on time nigetha aruti a wira a county nao matiga gukorwo magithinika muno makiria. Tukarie na mbere tugia karatathi namba 12 gazetini ya The Daily Nation at tragic end to joyous ceremony as 8 killed in Mombasa highway accident. Nachokona ati mutino wa alemani na mutino kuria mwena wa farafara nene ya guthi Mombasa koraga tuika ati confusion lanes at popular Kisumu resort after police raid security guard shot. Kuria mwena wa Githumuri na kuria mwena wa Mombasa story cigire ciroka cikahana kai cirarigana tareke twambire na story ino ikuria mwena wa county ya Mombasa ino ya mutino wa ngari koraga tuika ati mundu gwetwo Mirikantuki ari na kana etete arata ake 47 friends hidira akoragwo age celebrate igongona rimwe riragitwo traditional ceremony known as Doae Gone Mwatu kule muthenya wa Saturday na kuria she has no idea it would be the last time she would see 7 of them alive. Hedeno egweta arata akere makoro mag celebrate igongona ria kiunduire kule mucini wao ri etete arata ya 47 no ndamenyaga ati thutha wa igongona riri rikoro rigitiri hari amwe ao bakituika ati mugwanja ao nio maikorirwo magitemio yao ndakamona ringi anjowonire ati 8 people who died in a Grizzly road accident involving minibus and a truck at Sarama Township along the Mombasa-Nairobi highway. 33 seater minibus registered under Rebel Shuttle. SACCO was ferrying members of a vibrant self-help group known as Nyumba Nene ya Mina when tragedy struck. Nachokona riu family ici cikoretwo na kigiriko muno makiria na ningi no wega ningi koraga tuika ati hindi ya mukorwo na magongona maya no wega ningi ugakorwo na wigiriki muno makiria tondu kuona angi ona hindi ya mathi magongona ta maya kundu kumakora ihu muno makiria rimo magicoka no rimwe kwina wagarari wa ihoto na rumande kiogede cyarakora kiuga atiriri we have been supporting one another for the last 7 years through table banking and attending social events. This is the first time that our WhatsApp group has gone mute for hours. We are devastated. Makoro makiuga ati makoretwo magiko makoretwo makinyitanirira omwe no rio gihindira mundu akorwo na igongona riake maybe ria kiunduire makorwo makimusupport magathie kwao mucie indi kwa hinda riri ona group ro makoragwo nayo kwa hinda riri utiri uraria no rio ngi kuona manyitetwo neke makotaka tuigire kuri account ya Githumu na kuone ati confusion lanes at popular Kisumu resort after police laid security guard shot. Gukuri mwana wa Kisumu kana kuri mwana wa Githumu kwa gituka kuri na murangari umurakurirwa kihuro rithathi na riu haha kuri na kana uhoro ndio rakorwo kimenyekana wega niki kiracungiriire giku kia mundu we wetu kana sojo uyu urakorirwo akirangira mukawa uyu kana urakorwo akirangira mukawa uyu kura mwana wa Githumu arakorirwo agika. As one of the guards stationed at the entrance, Mr. Adhiambo says she shot to know the reason for the operation, but the officers gave no response. Maafitha borithi matirakorwo makiruta ndumiriri ire yagirire gikuo kia mundu uyu kana sojo uyu urangana thiini wa mukawa uyu urikure mwena wa Githumu mukawa witagwo Atera Beach urirakorirwo akirathwo na arathwo maafitha borithi matirakorwo makirekerera ndumiriri ire yagirire na niguo gukoretwo na confusion na tension yani kikiracungiririe we ukorwo agite moyo wake kora gituika atiriri patrons injured and property destroyed. The chaos left several patrons injured and property of unknown value was also destroyed. According to Mrs. Winnie
Wenga uyu ni mwandiko wa mukawa uyu wa Atera Beach kura mwena wa Kisumu arauga atiriri staff are yet to establish the exact reason behind the raid. She said that police officers confiscated shisha pots and loaded them into their vehicles. Mrs. Wenga further alleged that one of the officers lobbed a tear gas canister into the premises, triggering confusion and tension that resulted in the loss of property. Moigana wa beshani wa indo nyingi cia mbeca nyingi muno makiria ri icio cionekire cigithukangio na thutha uyu ri afitha a borithi makirekeria ndogo ya gwita maithori u confuse ona employees koguo ri matirakorwo makimenya wega niki kirathire na mbere na haha niho kuona ati ona mitungi ino ikoragwo na ndogo ici cia shisha aria makorwo makihuthira shisha mobile makioya ndogo ici makiikia thiini wa ngari ciao thutha ucio magikorwo makirekeria ndogo ya gwita maithori nigetha ku confuse employees na muingiro wa thiini wa beach ino ya Atera. I pleaded with the officers not to react and tried to restrain one of them from robbing a tear gas canister at the patrons. It was then that I felt a sharp pain in my thigh. When I looked down, I realized I had been shot and blood was flowing from the wound. On modo weto Udrin Adhiabu Sire makoro gitariria ati oria maundu maria makorirwo makimutunga ndamenyaga niki kirathi na mbere nginya hindi ria akorirwo akigwa karuo thiini wa kiero giake na kwirora aikorwa ni rithathi ahuritwo thiini wa kiero giake. Wenda tolera tuni ka muthenya wa umuthi ino ngatheti ya The Daily Nation tukuthie na mbere tabarira ya racuri imone muthenya wa umuthi na gatuni ka muthenya wa umuthi karatucorera mbica ya cira wa muthenya wa ira mundu witwo Rigathi wa Gachagua na Rigathi wa Gachagua cira wake wahanditwo igoti-ini kwa ihinda ria mieri eigana ona riu kwa ndagika-ini ino nikio gatuni gaka karenda gatuni gaka ka muthenya wa umuthi. Atuna ka muthenya wa umuthi karatari page number 11 gatheti-ini ya The Daily Nation tuguthie na mbere ni atiriri Katuni kakaratonia atongoria eri muria wari former vice president kana deputy president mundu gwetwo Rigiji na ni ukuona nake riu uri ukiregete-ini mundu gwetwo nake Kithure Kindiki igoti ria high court thutha wa kurekereria itua ria muthenya wa ira kurumirira igoti ria Milimani gakorore kiuga ati mundu gwetwo kuhagurwo kwa mundu gwetwo Rigiji guguthio na mbere guikara uguo ati watho wa gatiba na warumirirwo na mundu gwetwo Rigiji kuhagurwo gwake wakindiro na kwirwo ati he was impeached with law and order kana watho na wakorirwo kirumiro koguo ni kuuga ati mundu gwetwo nake Kindiki kora kioneka giti giki aikarire muno giti kia deputy president kira kioneka ni giti kihiu muno is the hot seat na kira kioneka ni kira mucina muno makiria orire muthenya wa ira ciro githia na mbere mathaa maya mothe 10 utiri na uria uraragia nongi na riu ni kuuga ati gwikara thiini wa office ino nginya iurano cieko mwaka ukite ko mundu gwetwo Rigiji na nginya nake akema kinya magi riu akigeria kwiyukiriria maundu mangi maige kisiasa kana kiuteti nigetha ningi akethe murango ungi wa gucokereria maundu megie utongoria. Tutingana ciira turi turore ifoti cigie mathako na ni atiriri World Cup 2026 twatikaria o thiko oro igereru peke yake nigetha ngucanio cia mbitika cia thi cia World Cup cikorwo cikiambiriria na ni atiriri mabũrũri magĩthiaga na mbere nĩ meharĩrĩria ma ngucanio cia kĩũrata timu citiganĩte nĩ cionanetie gũkorwo cikĩnora mũno makĩria ona gũtuĩka mabũrũri matiganĩte mũno ma gĩtarũ kĩa Africa mau marĩa marakorwo makĩmũrĩkwo makĩria nĩ ta bũrũri wa Senegal, bũrũri wa Ghana, bũrũri wa Ivory Coast, bũrũri wa Morocco, bũrũri wa Egypt na mabũrũri mangĩ ta bũrũri wa Tunisia marĩ mabũrũri metũmaga mũno kũkane maũndũ megiĩ ngucanio cia bũrũri kana cia thĩ cia mũbira wa magũrũ. Na ũrĩa atiriri karatathi namba 31 page number 31 iratorera mbica ya imwana nini muno kana imwana cina miaka nini muno makiria imwana ira cigukorwo cigithaka thiini wa mbitika cia World Cup. Brothers part France has desired duel while his elder sibling Guela plays for Cote d'Ivoire. Sibling rivals line up for different teams in finals. Mbica ici ci haha thiini wa ngatheti ino ya page number 31 ngatheti ya The Daily Nation ogerera mothiu maya nĩ mothiu manini muno na nĩ andũ mena mĩaka mĩnini muno makiria a mabũrũri matiganĩte kũrĩa makorwo makĩrepresent timu ciao thiini wa mabũrũri mao thiini wa mbĩtĩka ici cia
maundu megi World Cup. Wa mbere ri ni kamwana gakore mwena wa Spain, gatimu ya Spain getagwo Nico Williams, gaka gathakira timu gwetwo Atletico Madrid. Hena mundu gwetwo Inaki Williams ona bũrũri wa Ghana. Hena mundu gwetwo nake Desile Du ona wa timu ya France, na hena mundu gwetwo Guela Du. Aya ni brothers, mundu gwetwo Desile Du hamwe na Guela Du no citizenship yao omwene wa Ivory Coast no shoge no wa France, but they are brothers. Omwe kuthakira mwena wa France ucioge gathakira mwena wa bũrũri wa Ivory Coast. And that's really 23 is the age of Nico Williams, who plays for Spain. 32 age of Inaki Williams, who plays for Ghana. Mundu uto Nico Williams na Inaki Williams, aya eriri ne brothers you know. Omwe na miaka 23, ucioge ena miaka 32. Omwe gathakira Ghana, ucioge gathakira bũrũri wa Spain. Kogore Morto ko tugeterera muno maketo geterina kona ne timu iriko cikoro cigishine muno makiria thini wa mbeteka ciage ciathe cia bũrũri kana cia mufira wa maguru cia World Cup. Tugetara thikũ igĩrĩ rĩu kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thikũ igĩrĩ peke yake nigetha uone kuga mũthenya wa rũciũ kũrĩ Wednesday na Thursday. Koguo mũthenya wa Friday mbeteka cia World Cup cikorwo cikiambĩrĩria officially. Na nĩ atirĩrĩ haha igũrũ hena riboti ĩgiĩ mũthaki ũgwĩtwo Christian Eriksen wa bũrũri wa Denmark. Na Eriksen ni muthaki ukoretwo akikumirwo ni maundu megie heart attack muno makiria kana maundu murimu wa ngoro, na mundu hindira akorwo agithaka thiini wa mufira kana hindira thiini wa kiharo ni rita ria keri aronekire ningi age collapse o ringi na arakorwo ningi atekuigwa kuga ni kuga ati arakorwo age faint agikorwo agithaka hindira makorwo magithaka thiini wa ngucanio ciige kiurata. Tareke guhutirio riboti ino hanini. Mundu gwitwo Danish midfielder mundu gwitwo Christian Eriksen improving and could be released from the hospital soon after collapsing on the field Sunday during a friendly against Ukraine. Na kuri dakika ya 65 niguo mundu gwetwo Christian Eriksen akorirwo age collapse na kiaga kuigwa na age faint, na ni muthaki wa ukuru wa miaka 34 kono mundu munini muno makiria mundu wambete kuombera ni maundu megie ngoro murimu ya ngoro na tukakimwendera kuhona kwa na ihenya nigetha aikorwo ningi akawakilisha timu yake ya Denmark. Karatathi ka mwisho gazetini ya The Daily Nation nchi ciegie Premier League bound Migori, how it all started. National Super League, the home games have averaged 1,000 times in attendance. Timu ya Migori na ni ukumiona hali wathaki aya aya marakoretwo ningi magithaka NSL kana ligi ino ya NSL thiini wa bũrũri wa Kenya against Equity at Awendo Green Stadium on Sunday, na makorwo ningi makiandikithia maumĩrĩra mega muno makiria. Na riu koragĩtuĩka timu ino ya Migori magithakira thiini wa ligi ino ya National Super League makoretwo ningi attendance yao kana mashabiki yao makoretwo ningi mari aingĩ muno makiria, ũndũ ũkoretwo ũgĩkenia ona sponsorship kana sponsors arakorwo ningi mamanyitereire. Na ripoti hiyo egie Migori twabatikiria hanini ngicokereria njuke tumureke gatheti ya The Standard tugutithia o hanini ndogathie kuraya ndacokereria. ni Murata wa Ngai TV. Thaburi ithano mũraini wa gatatu ikuga atiriri: Jehova ngukuiguithia mugambo wakwa o ruci-ini, uhoro wakwa ngũgũcandairie kiroko na njikaire ondorereirie. Riu tabarĩra ya mahoya ma ruci-ini ihaha na mũrurumo mweru. Umuthi ingĩkorwo ningithĩtio kĩgunyi no ingĩtũma no ingĩra thiĩ rũgamĩrĩre wĩra ũcio thikũ cigana ũna. Andũ aingĩ mangĩheyo ũnene wa mathaa merĩ manenehaga gũkĩra mwene wĩra. Rĩrĩa wambĩrĩria mũthenya waku na mahoya ma rũci-ini nĩ gũgũteithagia kũgĩa na meciria mega na ũtaũku. Na tondũ nĩ ũrĩtha na nĩ ũhingagia maũndũ marĩa ũguũrĩtie, ithuĩ tũĩ wĩ mũtheru, ithuĩ tũĩ wĩ Ngai ũtacenjagia, tũĩ wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Atwethi no marĩnoga na no marĩhurũka mbĩrĩra, na ihinda rĩao rĩa gũthira nĩ ikinyu.
Mahoya ma ruci-ini oroho makiria nĩ mabata mũno tondũ ũcemanagia na Ngai mbere ya gũcemania na mũcukani. Kiugo gĩaku kĩratwĩrire thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩ tũrĩtoragia Saitani, tũrĩtoragia ndamathia, tũrĩtoragia mũcukani na ũndũ wa hinya wa thakame ya gatũrũme. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ũyũ Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Kwĩ maũndũ mahunĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ na Ngai no ũtũiguĩrĩre tha ũtũhotanĩre. Kwĩ maũndũ mahunĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa, Ngai no ũnjiguĩrĩre tha ũhotanĩre. Ngai nĩ atũteithie nĩgetha tũgĩe na ngumo njega. Ngai nĩ agũteithie nĩgetha ũgĩe na mũtararĩko mwega wĩ muoyo. Ona wĩ kaburi-inĩ, Jesu agĩũka kũgĩra kanitha no ũkũrio kaume mbĩrĩra. Nyitanagĩra na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano wana ciahanda thaa 11 cia ruci-ini o gũkũ mĩtambo-inĩ ya theophilustv, Murata wa Ngai. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Githiri wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya Roma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. Amare twatĩkagwo ani wachiko nduagĩra mwena wa Gĩthũngũri haha Cero, na aikaria gũkũ ingĩmwĩhoya mũkorwo mũgĩtũhe wĩra haha Cero, tũrĩa tũtwaraga andũ a nduthi wega na atumia korwo no meyumĩri makuage na nduthi nĩguo tũngĩkena. Secondly, nĩ ngũcokeria Murata TV ngatho tondũ nĩo matũkinyĩra haha na matũhe reflector ta ici na nĩtwacokia ngatho. Na ĩroreri korwo no mũkĩroragĩre TV ĩyo nĩ TV njega na nĩ na umithio wa rũciũ. Ĩni Ngai amũrathime. Hihi nĩ ũramenyerera ũgima waku wa mwĩrĩ ũrĩa kwagĩrĩire? Andũ makoragwo makĩgiĩka nĩ mathĩna matiganĩte ma mĩĩrĩ, makaga mũndũ wa kũũria ciũria, na angĩ magakorwo na ciũria makaga makarigwo mekũũria atĩa. Na nĩkĩo niĩ Wanjirũ wa hwa-ini ndĩkũrehagĩra tabarĩra ya metha-inĩ ya ndagĩtarĩ, kũrĩa ndĩkũrehagĩra ndagĩtarĩ matiganĩte ũkamoria ciũria na magagũcokeria. Tabarĩra ĩno ndĩkũrehagĩra mũthenya wa Jumatano ciarĩkia kwĩhanda wega thinacara cia hwa-ini. Na niĩ rĩrĩ gũterebaga njĩtagwo Wanjirũ wa hwa-ini. Ũtonga ũrĩa mũnene wa bũrũri nĩ indo iria irĩ thĩinĩ wa thĩ ta tĩri, maĩ, mĩtitũ, indo cia mũthanga ona nyamũ.
ikaraga thĩinĩ wa mũtambo wa Murata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinacara cia hwa-ini tabarĩra-inĩ ya ũthaka wa bũrũri. Hamari twajeta kwa ruci-ini Mwai na ndiye chairman wa Refuel bodaboda sacco uma ukwiko na nindero Murata TV, Murata wa Ngai TV muno na ikoro ndĩroragĩra tondu maundu maingi mega na magagũkenia na magakũrehe ngoro kĩroho-inĩ. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Amarĩtwa makwa nĩ Honorable Mwarimũ Karanu, ndĩ mũteti na mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti thĩinĩ wa TV ĩno itũ njega mũno ya Murata wa Ngai TV tabarĩra-inĩ ya Ngai-ini, kũrĩa Ngai-ini tũgũkora maũndũ ma gĩũteti na tũkore maũndũ ma kanitha. Niĩ ndĩ ta mwarimũ ngĩthathũra maũndũ ma gĩũteti, nake mũhunjia kũhũgĩrĩria mwena-inĩ wa kanitha, nake agĩtũhe maũndũ megiĩ kanitha. Tabarĩra ĩno twakorwo nayo mũthenya wa Kiumia thaa 2 TV-inĩ ĩno itũ nyende mũno ya Murata wa Ngai TV. No gũkũ ũngĩcemania na maũndũ ta macio, maũndũ mohĩgĩrĩirwo nĩ andũ mohĩgĩrĩire maũndũ ma gĩũteti ona maũndũ ma kanitha, nĩgetha tũkorwo tũkĩũhĩgania tũkĩrora cia ũtongoria mwega, atongoria ega na atongorio ega, nĩgetha tũhote gwaka bũrũri na tũhote nginya gwĩkũria. Ũkai tũcemanie kuo ithuothe kaihwa na gaicũkũrũ thaa 2 cia ũtukũ mũthenya wa Kiumia. Ngai wa muoyo amũrathime. Wa mbere njĩtagwo Munyĩrĩ, ndĩ mũtongoria haha ha maitha wa maguta stage ĩtagwo NPT stage. Ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ kuuga atĩ ithuĩ nĩ tũcoketie ngatho mũno nĩ gũcemania na Murata wa Ngai arĩ ta TV ĩrĩa tũngĩenda mũno kwĩroragĩra, na tũgakena nĩ ũndũ wanyu, nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩra, na kumanagia na hau no twende mũndũ wa caci, tondũ Murata TV nĩ hotete gũkinya ituri-inĩ ciothe cia area ya Mwea nginya ona kũrĩa icagi-inĩ. Kũu nĩ tũrĩhotaga kũmwĩrorera na tũkahota gũkorwo tũrĩ arata a Ngai na kwĩroragĩra mahinda marĩ mothe. Nĩ tũrakena nĩ ithuĩ mũno. Asante sana. Njĩtagwo Pastor John wa Kĩbanya. TV ĩno ya Murata TV nĩ tũkenagia mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũramĩrorera maũndũ marĩa ĩtũrehagĩra, ibindi ciayo nĩ ibindi njega, maũndũ marĩa mothe marehaga nĩ maũndũ maratũkenia, nĩ maũndũ maratũma tũmenye maũndũ ma bũrũri, nĩ maũndũ maratũma tũmenye ũthii wa na mbere, nĩ maũndũ maratũma tũmenye maũndũ maingĩ. Koguo nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa TV ĩno. Gũkũ ndaraca guothe gũtirĩ TV ĩngĩ ngumo, gũtirĩ TV ĩngĩ yonekaga, gũtirĩ TV ĩngĩ, ona TV yakwa ndĩmĩkĩrĩte Murata TV, na ndiendaga mũndũ gũthaka nayo, ndiendaga mũndũ kũmĩeheria, nĩgetha ndĩonere maũndũ mega ma kũngũria na ma kũndeithia. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Ndacokereria nĩ ngatho, tũthiĩ na mbere na kũmũrĩka marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ, na rĩu nyitĩte ngathĩti nĩ ngatho
wanyamukira wega riu ndacokereria tumureke gatheti ya the Standard thutha gutiga gutirithia o hanini tuthie na mbere na riu ni ati gatheti ya the Standard jogohe gatheti ino kimurikite riboti ye mutongoria wa kema kia DCP Shira wake rakorirwo ugituithanio muthenya wa ira muthenya wa kimwambiririo wa kiumia kore tariki 8 mweri wa gatandatu mwaka wa 2026 ende muthenya wa umuthi kiroko kia muthenya wa umuthi thutha wa cira uyu umuthi kore tariki 9 uragituika atiriri no wega twambe twiyuria ati kiuria kinene kigie mutongoria wa kiama kia DCP ri mundu gwitwa Rigathi Gachagua ni kunino anino kiuteti kana ni hindi riu uteti wake ukwarahuka kana ni gacira aturirwo nigetha guka ni maundu megi uteti egukoro akirora kana egukoro akioya makinya mariku. Karatathi gaka page number 1 gatheti ni ya The Standard karugite atiriri, with the ruling effectively hooking him out of public office unless overturned on appeal, the former deputy president now faces the toughest battle for his political career. Gachagua must now chart a new course as questions mount over his influence in Mount Kenya, his leverage within the opposition, and his path to the 2027 political contest. Anakioko na gatheti no Karatathi page number 4 na page number 5 gatheti ya The Standard report na gataririo muno makiri haho ekauga ati court uphold Gachagua's outside awards him 50 million na milioni 50 chukoro akenegererio kugerera nyumba ya Senate. Anakioko na the judges faulted the Senate for failing to adjourn when they were informed that he was ill. Ona thengia ya uguo mundu gwetwa Gachagua ikoro ciro wake ukorwo akihotwo muthenya wa ira kana thitango ciake ukorwo citakinyanire kwaga wira muiganu wa ciro wake kwa gutika ati igoti ni rakorirwo giokirira nyumba ya Senate ni kwaga gukorwo na wira muiganu kwa gukorwo ringire getua matua ma gukorwo riratwira mundu cira aikorwo hindio aikorwo ari thiini wa thibitari ndaiguaga ya mundu gwitwa Rigathi Gachagua ende akorirwo akihagurwo atari thiini nginya wa nyumba ino ya Senate kuria abunge makorirwo magika mituki muno makiria na kumuheria thiini wa giti kia deputy president. Akiona Karatathi na bainya mundu gwetwo jaji munene wa igoti ria High Court mundu gwetwo Eric Ogora arakora getaria report na kuga ati separation of power does not mean separation from the constitution. We are therefore satisfied that this court is being called to scrutinize the legality of the process. And report Karatathi igataria kauga ati Rigathi Gachagua's impeachment defeat has left his political future hanging in balance. And the ruling raises fresh questions about whether the self-styled Mount Kenya kingpin can retain his political influence. Ciuria cireũrio kana cirorio haha nĩ ciĩgiĩ atĩrĩrĩ thutha wa cira wa mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua gũtuithania mũthenya wa ira kũratuĩka atĩ ona thengia wa gukorwo ari na uge muno makeria thiini wa gitaru gya gatagati na muno makeria kule mwena wa Central ukudori mwena wa Central ni kugate mane matura maria makuria county cia Muranga, county cia Kiambu, Laikipia, county cia Nyandarua na Ikuru. Mundu gwetwo Rigathi Gachagua akoretwo na uge muno makeria na rukiure kinene kirori atiriri hihi uge wake no guthie na mbere kana influence yake no iguthie na mbere na kuongerereka thiini wa gitaru gya gatagati kuona riu ni arikite kuhagurwo ndaicire uti mutongoria kana ndagikorwo mutongoria wa oro wothe handu tigo mutongoria wake wa kiama kia DCP uteti wake gukorwo ikarite ati na njira ino nerenge kuma ndagika-ini ino anjo kuona hani atiriri former deputy president has indicated that he will appeal after the High Court upheld his impeachment, a decision that bars him from holding public office and deals a significant blow to his political ambitions. Ogo ni kugatiri kwa ndagika-ini ino ri mundu gwetwo Rigathi Gachagua ri ndagetungatira office thiini wa office igoro yothe ya muingi kana ya thirikari kuona riu igoti nireketie kumutunya kanya kau kana mwekio ucio koguo ni kugatiri ndagituika mutongoria wa gwatha muingi wa bururi horo hothe kwa ndeka-ini ino tiga angikorwo agitwaria kana agicokia cira uyu thiini wa igoti gukorwo ningi riu nigetha tondu ningi ni maundu haha ni nditie hori kuona makiria maundu maya makinya haha ni maundu maritu muno makiria tutoi guikara atia tuone kana ni agucokia cira uyu igoti-ini nigetha tuone uria gukorwo gikara kuma cira uyu wa ndiko igoti-ini na kuma hindi iria akorirwo akiruta thiini wa ofici yo ni mieri 20 riu yakorwo
egitiriha kuma akorwo akirutwo thĩinĩ wa gĩtĩ kĩu gĩake kĩgiĩ deputy president. Tũgĩtigana icicie Gachagua tũtigũcitĩnderia mũno tuma nacio ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. Tũthiĩ karatathi namba 2 ngathĩti-inĩ ya The Standard nĩ atĩ boys step up to end period stigma, restore dignity for girls in slum. In Nairobi's informal settlements, boys are challenging long-held menstrual taboos. They are supporting girls with dignity and helping school tackle stigma surrounding periods. Tuneto mwana tuguku county ya Nairobi kuria matura-ini maria marigicĩirie county ya Nairobi kora tumwana turakorwo tugituma muno makiria kugeria gukorwo tugi protect tuirete tutu na njira ya kumateithĩrĩria gũka na maũndũ megiĩ tauro cia ũtheru. Na rĩu nĩ atĩrĩrĩ 10 to 19 years reporting wakataria mwandĩkĩte wagathĩti akauga atĩrĩrĩ girls highly affected by menstrual poverty in Kenya due to limited economic opportunities and financial freedom. Gũtũ nĩ tũirĩtu twa kuma mĩaka 10 nginya mĩaka 19 tũkorwo tũgĩkũmana na maũndũ megiĩ kahinda ka mweri. Na nĩkĩo kuona atĩ 1.8 billion number of people across the world who menstruate every month. Yone namba nene mũno makĩria 500 million an estimated number of men who lack access to menstrual products and adequate facilities for menstrual hygiene management. Na hiyo no namba nene mũno makĩria kuona airĩtu kana mũhĩrĩga wa Sara andũ milioni 500 thĩinĩ wa thĩ andũ arĩa magaga motungata maya kana matihotaga gũkorwo makĩamũkĩra kana matingĩhota gũkorwo magĩkorwo na kana tũngiuga matigũkorwo makĩhota kwamũkĩra kana gũkorwo makĩmenyerera hĩndĩ ĩrĩa marĩ kahinda-inĩ kao kwa mweri makorwo magĩcemania na mathĩna maingĩ mũno makĩria. Na nĩ atĩ mũigana naguo wa milioni 12 adolescent girls and women of reproductive age in Kenya experience menstruation every month. Gũkũ nĩ bũrũri-inĩ wa Kenya naguo milioni 12 cia airĩtu arĩa makoragwo ningĩ makĩgerera thĩinĩ wa kahinda gaka ka mweri. Nĩ atĩrĩrĩ 4 out of 10 the number of Kenyan school girls who have never used a sanitary pad, instead they used alternatives such as rags, blankets, pieces of mattress, tissue paper and cotton wool. Na nĩ horo wĩna kĩha mũno makĩria haha nĩho anyiti itemi na thirikari na hamwe na rũhonge rwa gĩthomo ministry ya gĩthomo yagĩrĩirwo ningĩ gũkĩrika thĩinĩ wa mathukuru mũno makĩria kuona na kũmenyerera mũirĩtu wa kairĩtu mũno makĩria tondũ kuona aronekaga mwaka akoragwo atiganĩirio mũno makĩria na nĩwe akoragwo ningĩ experience mathĩna maingĩ mũno makĩria hapa na pale. Tũgĩthiĩ na karatathi namba 3 nĩ atĩ why MPs Senate won't agree yet on counties cash. And yet the National Assembly feels that giving counties 443 billion would strain the budget. Senate thinks 425 billion proposed by MPs is too little for counties functions. Riboti ĩno tuma nayo ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation na tuona atĩ abunge thĩinĩ wa bunge cierĩ bunge ya Senate na bunge ya National Assembly matirĩ maraiguanĩra nyũmba ici cierĩ citiraiguanĩra wega kĩgĩna kĩrĩa gĩkagĩrĩirwo gũkorwo gĩgĩthukĩrwo thirikari cia matũra kana thirikari cia county kuona budget ĩrĩ ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩthomwo thĩinĩ wa mweri ũyũ wa gatandatũ nĩ atĩrĩrĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩrakorwo gĩkĩandĩkithio gĩa 443 billion kĩragĩtuĩka atĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩarekereirio thĩinĩ wa county gĩgũkorwo gĩkĩhihinya budget ya mwaka ũyũ wa mwaka wa kĩgĩna mwaka wa 2026 na 2027. Na nĩ atĩrĩrĩ Senate thinks 425 billion proposed by MPs is too little. Marakorwo makiuga atĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa kĩrakorwo gĩkĩandĩkithio kĩrekereirio thĩinĩ wa thirikari cia matũra kĩa mũigana wa bilioni 225 nĩ kĩnini mũno makĩria gĩkorwo gĩkĩhũthĩka thĩinĩ wa county. Riboti ĩno nayo tuma nayo thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation na haha yoka yatenderio rĩngĩ mwandĩki wa ngathĩti ya The Standard na kuonania atĩ 18 billion contention is the difference of amounts the Senate and the National Assembly are proposing to be allocated to the counties in 2026-2027 national budget. Korakorwo makiuga atĩ kwandĩkithio nyongerera ya mũigana wa bilioni 18 ciongererwo nĩgetha budget ya thomo kĩgĩna gĩkĩ no kũrekererio thĩinĩ wa makaunti. Riboti ĩno karatathi namba 4 na namba 5 na riboti ĩrĩa mũndũ ũgĩtwo Rigathĩ Gachagua twakorwo tũkĩmũmũrĩka na rĩu haha nĩho twetereire kuona makinya marĩa mũndũ ũgĩtwo Riggy kana mũtongoria wa kĩama kĩa DCP ekuoya gũka na maũndũ megiĩ kwĩribariba rĩngĩ harĩ kĩharo-inĩ gĩa ũteti o rĩrĩ ũteti ũthiĩte na mbere gwakĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Karatathi namba 6 ngathĩti-inĩ ya The Daily ya The Standard tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ
nä riboti ĩgiĩ mũndũ gwĩtwo maraga kũnyitwo gwake mũthenya wa ira agĩtetia mũgũnda ũrĩa ũrakorwo akiuga atĩ ũrakorwo ũkĩenda kwĩgwatĩrwo nĩgetha nyũmba kana mũciĩ wa nyamũ ũkorwo ũgĩakwo, na rũhana naguo rũhonge rwa kũramata mĩtitũ KWS rũgakorwo rũgĩtetera project ĩno rũkiuga atĩ ti wĩgwatĩri ĩndĩ nĩ nyamũ cirakorwo cikĩenda gwakĩrwo mũciĩ ũngĩ mwega, kuona it is a private land not a public land. Na nĩkĩo kuona atĩrĩrĩ haha riboti ĩno karatathi namba 4 tũkũhutie tũtenderio hanini nĩ atĩrĩrĩ. At the center of the dispute is the proposed excision of 75 acres within the park reported to relocate the Nairobi Animal Orphanage. Animal Orphanage kana ĩrĩa ĩkoragwo gũkũ kaunti ya Nairobi, mũciĩ ũrĩa wa nyamũ wa kũiga nyamũ ũrĩa ũkoragwo kũrĩa kaunti ya Nairobi, nĩguo ũrenda gũkorwo ũgĩthamĩrio nĩgetha mũciĩ ũyũ mwerũ wakwo nyamũ iria cikũrĩa mwena ũrĩa cikorwo cigĩthamĩrio kũrĩ ĩka ici 75. Na nĩ atĩ we are told it is about convenience and growth, but at what cost? Nairobi National Parks is a living ecosystem, not empty land for development. Marakorwo magĩtetia waki wa project ĩno, nĩo marakorwo magĩtarĩria riboti ĩno makiuga atĩ thĩinĩ wa mũciĩ wa Nairobi gũtirĩ mũgũnda wa tũhũ kana wa kũdevelop, kuona mũciĩ wa Nairobi nĩ mũciĩ wĩgayanĩtie na gĩthũngũ makauga atĩ it's a living ecosystem, koguo hatirĩ bata wa gũkorwo ningĩ magĩthamia kuma mũciĩ ũmwe makorwo magĩtwara mũciĩ ũrĩa ũngĩ. Ĩndĩ KWS nao makorwo makiuga atĩ nĩ development kana nĩ ũthii wa na mbere marakorwo magĩetha. Karatathi namba 7 nĩ riboti ciĩgiĩ Ebola na mĩrũrũngano ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere ya gũtetia waki wa gĩceceni gĩkĩ kĩa mũrimũ wa Ebola kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Njokuona residents shall gather in Nanyuki town for the demos set to start at 8:30 am muthenya wa ũmũthĩ kũrĩ muthenya wa kerĩ kana muthenya wa Tuesday, kũrĩa mĩrũrũngano ĩbangĩtwo gũkorwo ĩgĩtabanio kuma rũcinĩ rwa muthenya wa ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Nanyuki town. And quote totally kuona ũgũtinda atĩ they are accusing health CS Aden Duale of recklessness in his words and tone. Makorwo makiuga atĩ mũndũ ũgwĩtwo minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩkoretwo akĩrekereria mĩario ya mũtoho mũno makĩria na mĩario ĩtarĩ na mũthingi na mĩario ningĩ ĩngĩrehe ngũĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, akiuga atĩ ceceni ya Ebola ona ĩgĩtuĩka gwakwo thĩinĩ wa kaunti ya Ebola ya Laikipia gũtirĩ mũndũ ũgĩkorwo akĩmĩrigĩrĩria, kuona he bata bũrũri wa Kenya ũkorwo ningĩ ũkĩgitĩra marũrũ ma mũrimũ ũyũ. Na rĩu kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, angĩkorwo ũraka bũrũri-inĩ wa Kenya rĩ, bũrũri-inĩ wa Kenya gũtirĩ na mũndũ ũrĩa ũranyitwo na marũrũ ma mũrimũ ũyũ, ĩndĩ kũrĩa bũrũri tũrigaine nĩguo kũrakĩoneka kũrĩ na ndariri ici arĩa marakorwo makĩgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũyũ wa Ebola. At a glance tũhũthio riboti ĩno hanini tũtenderie na atĩrĩrĩ 2.6 billion is the amount of money required by the Ministry of Health for Ebola preparedness. Bũrũri-inĩ wa Kenya Ministry of ũgima wa mwĩrĩ ĩretia bilioni 2.6 ciakorwo cikĩhũthĩka harĩ kwĩgitĩra na gũkorwo ningĩ magĩikara standby mũno makĩria in case marũrũ ma Ebola moneke thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya makorwo ningĩ makĩng'ethanĩra namo. 1.7 billion is the money given to Kenya by the US government to support Ebola preparedness. Bũrũri-inĩ wa America naguo rĩ orakorwo gĩthukĩra bũrũri wa Kenya bilioni 1.7 makorwo ningĩ makĩgitĩra wega hĩndĩ ĩrĩa arwaru a mũrimũ wa Ebola makorwo magĩũka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya makorwo ningĩ maikara nao mecemba mũno makĩria. 1,000 is the Ebola specific PPE donated by WHO to Kenya government is preparedness. 23 Ebola isolation centers to be set up in Kenya. Kũragĩtuĩka atĩ ceceni 23 kana 23 quarantine facilities nicio itanyĩtwo gwakwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩgetha kwĩgita na mũrimũ ũyũ wa Ebola. Tũgĩthiĩ na mbere tũmũrĩke riboti ciĩgiĩ mathomo na nĩ atĩ education crisis worsens as more schools close over student unrest. Na karatathi namba 8 na namba 9 riboti ciĩgiĩ ũcini wa mathukuru, na rĩu haha anyiti itemi aciari, arutani na arutwo oro hamwe na mũndũ ũgwĩtwo PS wa gĩthomo mũndũ ũgwĩtwo Bitok nĩwe ũramũrĩkwo mũno thĩinĩ wa riboti ĩno kũroneka atĩ nĩwe ũkoretwo atiganĩirie docket ĩno yake kana nĩ mũndũ ningĩ ũrigĩtwo nĩ wĩra wake mũno makĩria, kuona mathukuru marakorwo makĩhingwo na magĩcinwo oro mũthenya. Tarĩu karatathi namba 8 rĩ nĩ kuona atĩ students arrest that 8 learners have been arrested and arraigned in court in Taita Taveta County, where 13 public secondary schools have been hit by fire incident amid rising destruction at the coast. A wave of student unrest has forced schools across Kenya to close, leaving a trail of destruction and disruption in learning.
wathikiriria okona oro muthenya kuragituika ati mathukuru maingi ma thukuru cia secondary no gucina ciracinwo ni arutwo ni haha niho riturona nginya micemano yambiriire gwetwo thiini wa mathukuru anyiti itemi aciari arutani tarukura county ya Bomet maratabanĩtie mucemanio wa kumenya niki kirathie na mbere gatagati ka arutwo na nĩo marakorirwo makiuga atĩrĩrĩ mĩtugo yumaga na mũciĩ hĩndĩ kuona mwana ena mĩtugo mĩaganu kana itarĩ mĩrũngĩrĩru thĩinĩ wa cukuru rĩ kĩgumo kĩa mĩtugo ĩno yambagĩrĩria harĩ ũguo mũciĩ na nĩkĩo aciari marakorwo magĩkuithio mũrigo ũyũ mũno makĩria hĩndĩ aciari ao marakorwo makĩha arutwo ao maroneka makoretwo ta gũtũnio ũngĩtũnia mwana mũno makĩria mwana ũcio ndahũragwo ndakanagio mĩtugo yake mwana ũcio kĩũndũ kĩrĩa ageka mũthenya ũmwe na andũ akorwo gĩtĩkĩra nĩho arutani rĩ na anyiti itemi marakorwo magĩtetia aciari atĩ nĩo marekereire ciana ciao mũno makĩria no ĩndĩ ona ũhoro ndũrĩ hau mũno makĩria mũndũ ũrĩa ũroneka ningĩ atiganĩirie wĩra wake mũno thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo na mũndũ ũgũpĩtwo PS Julius Bitok Principal Secretary wa gĩthomo kuragĩtuĩka atĩ he is mishandling education docket na anyiti itemi marakorwo makiuga atĩ mũndũ ũgwĩtwo Bitok akorwo akĩeherio thĩinĩ wa gĩtĩ gĩake kĩa rũhonge rwa gĩthomo kuona maũndũ maya matirĩ marona kĩhonia nginya ndagĩka-inĩ ĩno wathikĩrĩria kona nobu karatathi namba 10 tumuleke riboti ciĩgiĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta. Why Ruto allies are desperate to have Uhuru out of 2027 game plan. Mũndũ gwĩtwo retired former president Uhuru Muigai wa Kenyatta kwa ihinda rĩrĩ nĩonekete ningĩ mũno kacokĩrĩire maũndũ megiĩ kĩũteti mũno makĩria na kĩama kĩa mũndũ gwĩtwo Jubilee na kĩama kĩa Jubilee rĩ kĩna candidate mũndũ gwĩtwo Fred Matiang'i na mũndũ gwĩtwo Fred Matiang'i endorsetwo nĩ mũndũ gwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na kĩama kĩa Jubilee kĩnyitanĩire na mwaho wa mũng'ethanĩro no ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũrakorwo gĩkĩra maĩnda thirikari ya Kenya Kwanza hamwe na aruna a thirikari ĩno mũno makĩria na nĩkĩo makoretwo ningĩ makĩmũkĩrĩra na njĩra oro ciothe makiugaga nĩ mũndũ wa ona hĩndĩ ĩrĩa arĩ wathani-inĩ maũndũ marĩ maritũ mũno makĩria rĩu hĩndĩ ĩno nĩ hĩndĩ arona maũndũ atĩ me maritũ mũno makĩria akariganĩrwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩ thirikari-inĩ maũndũ marĩ maritũ kana mahanaga oro to the two were cordial and had a work planning relationship that saw President Uhuru delegate powers to Ruto somewhere between 2013 and 2017. They later fell out a year after they were re-elected back to the office, especially after Uhuru shook hands with former Prime Minister Raila Odinga. Dogo ya mundu to President William Ruto na mundu to former Uhuru Kenyatta. Ndogo yao yakorirwe gĩtine kama no makĩria hĩndĩ ĩrĩa kwagĩrĩire na handshake ya mũndũ gwĩtwo Uhuru Kenyatta na mũndũ gwĩtwo the late Raila Odinga na nĩho ndogo yao yonekire kayakorwo ningĩ ĩgĩthira mũno makĩria na aya ene makĩhana kama atuĩka tho na rĩu rĩ mũndũ gwĩtwo mũthathauri wa maũndũ megiĩ kĩũteti mũndũ gwĩtwo Dennis Mokua arauga atĩrĩrĩ Uhuru still commands loyalty in key regions and has the capacity to influence alliances that combined with the resources and networks makes him a formidable player. Kwa gũtuĩka kwa ndeka-inĩ ĩno mũndũ gwĩtwo Uhuru Kenyatta ona hĩndĩ ĩrĩa egũthiĩ icigo citiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ena ũhoti mũno makĩria kana ena uge mũno makĩria wa gũkorwo akĩmobilize mũingĩ na gũkorwo akĩmũrũmĩrĩra na kũmonia njĩra kana akorwo akĩmonia njĩra kũrĩa megũkorwo ningĩ makĩrorana na ũyũ nĩ ũndũ ũrakorwo gĩtua nda mũno makĩria thirikari ya Kenya Kwanza kuona marakorwo makĩrigwo tũgũkorwo tũgĩka atĩa. Eketorora gatuni ka muthenya wa muthi karatathi page number 12 na gatuni ka muthenya wa muthi karamurika riboti ĩgiĩ cira ũrĩa ũrakoretwo ũgĩthiĩ na mbere cira wa mũndũ gwĩtwo Rigathĩ Gachagua ũrĩa ũrakĩrĩ thĩinĩ wa igoti rĩa Milimani na Gachagua acoretwo ainamanĩte ũguo nĩ kuuga atĩ mũtwe wake wĩna thĩ magũrũ mena igũrũ ũguo nĩ kuuga atĩ nakorirwo akĩringa thĩ na cira wake ũrakorwo ũkĩrurwo against his favor na ũrĩa atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Rigiji hena tũmũndũ tũrauga atĩrĩrĩ what is going on up there. He wants to overturn his impeachment nĩ ciũria iria cirakorwo cikĩũrio nĩ mũingĩ thĩinĩ wa ciira ũgĩthiĩ na mbere mũthenya wa ira kũrĩa mũingĩ ũrakoretwo ningĩ na mũno makĩria mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wetereire kũigua itua rĩrĩ na itua rĩrĩ rĩrakorwo rĩgĩtuo nĩ igoti rĩa Milimani hana maũndũ kana marakorirwo makĩumĩria mũno makĩria angĩkorwo mũndũ gwĩtwo Rigiji nĩ akorwo akĩrĩho mirioni 50 rĩ heva twarĩkwo gũtuĩka atĩ hatiarĩ na kĩhoto gũkorwo akĩimpeachwo kana akĩrutwo thĩinĩ wa ofici yake kĩu nĩ kĩũria kĩretwo wa Kenya mũno makĩria mũndũ agatuĩka atĩ hena watho
mwathani wa rumuriro wa gatiba wa gũkorwo akĩrutwo thĩinĩ wa ofici yake, no mũndũ ũyũ nĩ egũkorwo akĩrĩho mirioni 50 cia damages na ekũrĩho nĩ nyũmba ya Senate. Na riboti ningĩ tarĩ na ũtheri. Tũgĩthiĩ na mbere tũrore riboti karatathi page number 25 na tũka haha tũrarora athuri arĩa me haha, mũndũ gwĩtwo National Speaker Assembly, mũndũ gwĩtwo Moses Wetangula, mũndũ gwĩtwo Prime Cabinet Secretary, mũndũ gwĩtwo Musalia Mudavadi. Na kũragĩtuĩka atĩ aya erĩ, where is Mudavadi as Wetangula lays Western vote block for 2032. Mũndũ gwĩtwo Mudavadi akoretwo ehithĩte mũno makĩria, ndakoretwo akĩonekana thĩinĩ wa mĩcemanio ya kĩũteti. Hĩndĩ ĩno mũndũ gwĩtwo speaker wa bunge ya bũrũri, mũndũ gwĩtwo Wetangula akoretwo akĩhũra campaign kũrĩa mwena wa gĩtarũ kĩa Western nĩ ũndũ wa gwetha kura ciake, kana akĩhũrĩra ndebe nĩ ũndũ wa ithurano cia mwaka wa 2032 kũrĩa ena itanya rĩa gũgatuĩka mũtongoria wa bũrũri mwaka-inĩ ũcio wa 2032. Mũndũ gwĩtwo Wetangula ndakoretwo akĩonekana thĩinĩ wa mĩcemanio ĩno, na kũratuĩka atĩ National Assembly Speaker is seen to have secured the support of many leaders in the region and beyond. Analyst says the push as a strategy to campaign for the D's position for 2027. Akoretwo ningĩ akĩhũra kampeni cia thirikari ya Kenya Kwanza nigetha mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Western ũkorakorwo ningĩ ũgĩthukĩra mũndũ gwĩtwo William Ruto igitĩna rĩa kerĩ, na roho makĩria akĩyethera kura nigetha akorwo agĩtuĩka kingpin wa rũgũrũ rwa bũrũri kana kũrĩa mwena wa Western ta county cia kũrĩa mwena wa Busia, kũrĩa county ya Bungoma, Kakamega. Huko nĩkuo akoretwo akĩhũra kana agĩtuĩkania matũra maya kwĩyethera ngumo oro hamwe na kwethera ngumo thirikari ya Kenya Kwanza nigetha mwaka wa 2032 akorwo akĩyũmba rĩngĩ, kana na gĩthũngũ gwĩtagwo molding again, nigetha 2032 kũgĩa nginya 2032 agakorwo ena foundation kana base njega ya kũrũgama eta mũtongoria wa bũrũri. Haha ũguo mũhuro tũtanathiĩ na mbere tũrore riboti ya haha riboti ĩgiĩ sacco ĩmwe ya ũtungata gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi ya ũkui wa mũingĩ kaunti ya Nairobi. Sacco ĩtagwo Nico Sacco bosses in dock for aiding crew escape after accident, and two operation managers at Nico Sacco have been charged with conspiration to conceal evidence and helping a driver and conductor of a minibus fleeing following an accident that claimed the life of a 19-year-old man. Hwa-ini's Momanyi Mogiren and Alex Mwai Kafuthi are accused of jointly agreeing on June 5 to hide the minibus that was involved in the crash and facilitating the escape of the crew members to evade arrest. Kũragĩtuĩka atĩ riboti ĩno ya kamwana gaka karakorirwo akĩona mũtino kamwana ka mĩaka 19 thĩinĩ wa bathi ĩmwe minibus ĩkuagĩra kana yoparetagĩra route ya Thika Road. Nĩ bathi ĩno ya sacco ĩno ya Nico. Kũragĩtuĩka atĩ Nico ĩno nĩyo yakorirwo ĩkĩrehe mũtino wa kamwana gaka, na rĩu kũragĩtuĩka atĩ sacco ĩno kũhetũkĩra mũndũ gwĩtwo Momanyi Mogiren na mũndũ gwĩtwo Alex Mwai Kafuthi, aya erĩ kuona nĩo ene sacco ĩno ya bathi ici cia Nico, makorirwo ningĩ makĩhitha bathi ĩno kuma mũtino ũyũ wahanĩka kũrĩa June 5, na nĩgetha bathi ĩno yahithwo magĩcoka ningĩ makĩhitha arĩa marĩ thĩinĩ wa bathi ĩno nĩgetha ũthuthuria ndũgakorwo ũgĩkwo na ihenya nĩgetha kũhitha evidence. Na rĩu aya erĩ nĩ mahingĩrĩtwo kana nĩ manyitĩtwo nĩgetha ũthuthuria ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Kamwana gakora gagĩtuĩka atĩ nĩko akorirwo ningĩ gĩikio thĩinĩ kuma thĩinĩ wa bathi ĩno, na bathi ĩno no yacokire ningĩ ĩkagera igũrũ, na nĩ gakorirwo gagĩte muoyo wako. Reke tũrore riboti ciĩgiĩ mathako. Karatathi page number 39. Karatathi page number 39 nĩ ngathĩti ya The Standard, na nĩ atĩ a World Cup for them not us. Fans anger at US travel bans and visa restriction to World Cup tournament. Strict immigration policies were a key part of Trump re-election campaign. When Iraq's football team qualified for the World Cup at the end of March, Abdullah Adnan bought tickets for the country's matches against Norway and France, which will be played in the US cities of Boston and Philadelphia this month. To go to a match, a stadium crowd cheering to see my team, that is worth the world to me. Flori wa Iran
no qualifyire mbitika cia gĩbũrũri kana cia thĩ cia World Cup na mbara ĩrĩa ĩkoretwo gatagatĩ ka Amerika na bũrũri wa Iran rĩ gĩkĩ nĩ kĩmwe kĩrĩa gĩgũtũma nationalities kana aikari a bũrũri wa Iran mage nginya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa USA gũkorwo magĩthiĩ makĩrorera mbĩtĩka ici cia mathako magiĩ World Cup. Na ũhoro na ndũkĩrĩ hau bũrũri-inĩ wa DRC nakuo rĩ nĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ mũrimũ wa Ebola. Mashabiki arĩa magũrĩte ticket cia gũthiĩ kuona mũbira kana cia gũthiĩ kuona World Cup thĩinĩ wa bũrũri wa America, Mexico na Canada rĩ amwe matigũkorwo magĩthiĩ kuona bũrũri wao nĩ ũgũmĩirwo nĩ maũndũ megiĩ Ebola, na nĩ wakĩigua bũrũri-inĩ wa America arĩa mena mũrimũ wa Ebola marakorwo makĩrehwo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya quarantine. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ticket iria ciagũrĩtwo nĩ mafans a bũrũri wa DRC kuona DRC nĩ qualified for World Cup. Ũguo nĩ kuga ticket ciao rĩ ciahota gũkorwo ciĩkĩ she waste. And you kuona Abdullan Adnan arauga atĩrĩ to go to a match, a stadium, a crowd cheering and see my team, that is world to me. Ucio nĩ Iraq, shabiki ũmwe wa Iraq ũrakorwo arĩtarĩria kuuga atĩ kĩharo kũihũra mashabiki na kuona timu yake ĩgĩthaka ucio nĩ ũndũ ũrĩa ũkoragwo we erirĩirie mũno makĩria. Na rĩu maũndũ maya megiĩ Ebola marakĩoneka kaĩ mokĩte gũthoga maũndũ megiĩ mbĩtĩka cia mũbira. Twetereire kuona gũgũikara atĩa tuone kana nĩ megwĩtĩkĩrio makorwo magĩthiĩ bũrũri-inĩ wa USA kana gũgũikara atĩa, tondũ rĩu kuona DRC ĩgũmĩirwo nĩ Ebola na nĩ magwĩta ticket ciao cia gũthiĩ kuona World Cup ndio gũgũikara atĩa, tũkĩonete tuone itua rĩu gũkorwo rĩikarie atĩa. Karatathi ka mũico page number 40 nĩ riboti ciĩgiĩ mathako na riboti yĩgiĩ the evolution of Messi. Messi nĩ mũthaki wa bũrũri wa Argentina na haha history yake ya maũndũ megiĩ mũbira wa magũrũ nĩ gũkoretwo ũtarĩirio wega mũno makĩria. From dazzling winger to veteran who barely runs, the 38-year-old is preparing for his 6th World Cup. Ĩno nĩ World Cup yake ya gatandatũ kuma hĩndĩ ya kĩambĩrĩria gũthaka mbĩtĩka ici cia thĩ. All time tournament records, 26 matches played, all time record minutes played is 2314. World Cup titles acindĩte ĩmwe kũrĩ mwaka wa 2022, the last time Argentina yakorirwo ĩgĩcinda mbĩtĩka cia World Cup. Golden Ball Awards acindĩte igĩrĩ mwaka wa 2014 na mwaka wa 2022. 13 goals breakdown afungĩte goals 33 kũrĩ bũrũri-inĩ wake wa Argentina hĩndĩ ĩrĩa akoretwo agĩthakĩra timu yake ya gĩbũrũri. Group stage 6, knockout stage 7 na netrĩrĩ aheanĩte assist 8 thĩinĩ wa mbĩtĩka ciake ciothe ciĩgiĩ World Cup kuma mwaka ũcio wa 2022. Gũkũ nginya rĩu haha nĩ ũrakĩona atĩ ena ũkũrũ wa mĩaka 38. Ndĩreciria ĩno nĩyo World Cup yake ya mũico, ndagakorwo agĩthaka World Cup ĩngĩ kuona ĩyo ĩngĩ ĩgũka after mĩaka ĩngĩ 5. Na rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ mĩaka 5 ĩgũka rĩ mũndũ ũyũ agakorwo ena mĩaka igana 43 na ndagakorwo ningĩ akĩona kanya ga gũthaka World Cup. Tũtigĩrĩre nĩcio ciĩgiĩ Messi twĩkĩre gaturumo ngathĩti-inĩ itũ ya The Standard. Icio no riboti iria cigũtenderetie mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 9 June 2026. Tũtagwo Mũciri wa Mwangi na ũkorwo na mũthenya mwega na Ngai arokũmenyerera.